Hi students, in this video we'll discuss about electronic configuration. So first of all, what is electronic configuration? Electronic configuration is defined as the process of distribution of electrons in shells, subshells, orbital in an atom is called what? Is called electronic configuration. Means what? Distribution. What is distribution? Distribution is nothing but the arrangement. We can arrange the electrons. Shells, subshells and orbital is called what? Electronic configuration. So to understand this, we need to take an atom. This is the nucleus. This is the center of the atom is called nucleus. And this is what? This is the first orbit. This is the circular orbit, first orbit, n equal to 1. Let us suppose this is second orbit. This is second orbit, n equal to 2. And this is the third orbit. So observe here, observe carefully. So the nucleus, center of the nucleus ki center edaithe undo dinni nucleus antam. It is circular orbits. So observe here, this is the first orbit. What is this? This is the first orbit. So the first orbit kabatti n equal to 1. And this is what? This is the second orbit. It is second orbit kabatti n equal to 2. And this is what? This is the third orbit, n equal to 3. So ikkada subshell ela indicate cheyali ante first orbit kabatti orbit means 1s. This is what? 1s means s lo eppudu kuda 2 electrons, maximum n electrons fill chestam 2 electrons. 1s1 1s2 వరకు ఫిల్ చేయొచ్చు. దీంట్లో 1s అండ్ n ఈక్వల్ టు 2 కాబట్టి దీంట్లో 2 సబ్షెల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి 2s అండ్ 2p. సెకండ్ ఆర్బిట్ హ్యావింగ్ వాట్? 2s 2p. s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, p లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్. సో ఇన్ ద quantum number, angular momentum quantum number. And next, if you observe, this is n equal to 3. So 3 subshells ఉంటాయి. 3s, 3p, sp and 3d. So n equal to 3 means 1, 2, 3. 3 subshells are there. n equal to 2 means 2s is there and 2p is there. n equal to 1 means 1s. So let us discuss about electronic configuration. So this is overall about atom. So ఇది అర్థం కావాలి అంటే we have to take the notation, to short notation, very important. This is the short notation. How can we represent the electronic configuration? So there is a short notation. So short notation for the electronic configuration we can indicate with n l power x. Here n is nothing but what? N is nothing but principal quantum number. What is n? N is nothing but, n indicates principal quantum number. It indicates principal quantum number. L indicates, it indicates what? L indicates what? Angular momentum. Angular momentum quantum number. So L indicates angular momentum quantum number. And x indicates what? Number of electrons. Number of electrons. Number of electrons. X means what? Number of electrons. So this is the representation. We can use this notation to write electronic configuration for each element. To write each element electronic configuration. ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి అంటే మనం ఖచ్చితంగా ఈ షార్ట్ ఫామ్ తీసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద షార్ట్ ఫామ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ షెల్స్ ఆర్ సబ్షెల్స్ ఆర్ ఆర్బిటల్. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్స్ని మనము షెల్లో ఫిల్ చేయాలన్నా, సబ్షెల్లో ఫిల్ చేయాలన్నా, ఆర్బిటాల్లో ఫిల్ చేయాలన్నా మనం ఏ నోటేషన్ యూజ్ చేయాలి? NLX నోటేషన్ యూజ్ చేయాలి. ఎన్ అంటే ఏంది? ఎన్ మీన్స్ వాట్? ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్. ఎల్ అంటే ఏంది? యాంగులర్ మొమెంటం క్వాంటమ్ నంబర్. ఎక్స్ అంటే ఏంది? నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో మనం ఏ విధంగా ఫిల్ చేస్తాం అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి. సో లెట్ us సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లెట్ us సపోజ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ హియర్? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద హైడ్రోజన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్. ఫర్ దిస్, what is the Z? Z means atomic number. Z means what? Atomic number. What is the atomic number of hydrogen?
సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఆటమిక్ నెంబర్ 1 ఉంటుంది. సో ఆటమిక్ నెంబర్ Z మీన్స్ వాట్? ఆటమిక్ నెంబర్. సో ఆటమిక్ నెంబర్ 1 ఉంటే number of electrons. So atomic number is how much? 1. And number of electrons. So what about the number of electrons? Number of electrons. Number of electrons. E means electrons here. How many electrons? Atomic number 1 ఉంది కాబట్టి electrons కూడా ఒక electron ఉంటుంది. సో దీంట్లో x value how much? X means what? Number of electrons. దీంట్లో ఎన్ని electrons ఉంటాయి? 1 electron. హైడ్రోజన్ కాబట్టి మనం ఓన్లీ 1 electron కాబట్టి దీంట్లోనే ఫిల్ చేస్తాం. కెన్ ఫిల్ ఓన్లీ 1 electron. సో ఏ సబ్షెల్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ చేసినాం, ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ చేస్తాం. మ్యాక్సిమం ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేయగలుగుతాం దీంట్లో ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో అంటే 2 electrons ఫిల్ చేస్తాం. వీ కెన్ ఫిల్ maximum electrons in first orbit. How many electrons we can fill? We can fill 2 electrons. Maximum we can fill 2 electrons. In the second orbit we can fill 8 electrons. Okay. In the third orbit we can fill maximum 18 electrons. So by using 2n square formula. So if you observe here, in the first orbit we can fill 2 electrons. దీంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 2 electrons maximum ఫిల్ చేయొచ్చు. అంతకన్నా ఫిల్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఎన్ని ఫిల్ చేస్తాం మనం? maximum 8 electrons ఫిల్ చేస్తాం. సో ఎస్లో 2 electrons, పిలో 6 electrons. It becomes what? 2 plus 6 ఎంత? 8. సో అబ్జర్వ్ హియర్, ఇది మీకు చెప్తే అర్థమైపోతుంది. సో హైడ్రోజన్ ఆటమిక్ నెంబర్ ఎంత? 1. ఆటమిక్ నెంబర్ ఇస్ హౌ మచ్? హైడ్రోజన్ 1. Number of electrons? 1 electron is there. So I am going to write the quantum number. First orbit kabatti, the first orbit kabatti 1. First orbit 1s kada, 1s. First orbit means 1s. How many electrons are present here? For the hydrogen. How many electrons? Atomic number 1 undi ante Z means what? Atomic number 1. Number of electron. Atomic number n aithe untayo electrons kuda n untayi. So remember, the number of electrons is equal to atomic number. Atomic number is 1, then number of electrons becomes 1. So how can you represent here? 1s1. This is the electronic configuration of hydrogen. So this is the electronic configuration of hydrogen. So let us discuss the electronic configuration of helium. Helium discuss chedam. Helium, atomic number of helium, He is the symbol. So He is the symbol. What is the atomic number of helium? Second element. So atomic number is 2. So number of electrons. So number of E minus means electrons. Number of atomic number 2. Atomic number 2 undi kabatti atomic number equal to number of electrons. So 2 undi kabatti ఎన్ని electrons ఉంటాయి? 2 electrons. Means helium kabatti hydrogen 1 electron, inko electron మనం fill చేయొచ్చు. How many electrons become 2 electrons. So 1s. So how to first orbit? So first orbit how to take? How many electrons we have filled? 2 electrons. Means s is there. First orbit have what? S subshell. ఎన్ని electrons ఉన్నాయి? maximum ఎన్ని electrons ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. X indicates what? Number of electrons. n దగ్గర first orbit. First shell, we can say n represent what? Shell. First shell. Which subshell is present here? S subshell we have to take. And what about the x value? X value means x indicates how many electrons? Helium atomic number 2. So how many electrons are there? 2 electrons. So 1s2. This is the electronic configuration of helium. Let us discuss third element, that is lithium. What is the third element? Lithium. Third element in the lithium. Symbol for lithium is Li. And what is the atomic number of lithium? 3. So number of electrons. So number of electrons we have to consider. So number of electrons present in the lithium. How many electrons are present in lithium? 3. So therefore how can you represent the electronic configuration? Observe here, 3 electrons means maximum 2 electrons we can fill in the first orbit. So maximum 2 electrons మనం fill చేయగలుగుతాం. So that is what? That is the duplet rule. Already we have studied in the 9th class. So observe here, how many electrons present in lithium? 3 electrons. So it is completely filled. Next we have to take one more electron in the second orbit. 1 electron is filled. How many electrons? Count the number of electrons. 1, 2, 3. 1,
2 3. సో మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేసినాం, దానికన్నా ఎక్కువ ఫిల్ చేయలేం. సో ఇంకో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ ఫిల్ చేయాలి, సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఫిల్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద సెకండ్ orbit. Now observe here how many electrons present in first shell. 2 electrons. So 1s, that is what, 1s. Next orbit we have filled how many electrons, 1 electron. Second orbit lo manam any electrons fill chesnam, 1 electron. So the 2s తీసుకోవాలి, first 2s. second shell having how many electrons, 1 electron is there. So you have to represent 1s2 2s1, means first shell having 2 electrons, second subshell having 1 electrons. So 2s1. Next fourth element, let us discuss fourth element here. What is the fourth element? Beryllium. What is the symbol for the beryllium? Be. And what is the atomic number of the beryllium? 4. And what about the number of electrons? So number of electrons is generally atomic number equal to 4. Atomic number ఎంతైతే ఉంటుందో number of electrons కూడా అన్నే ఉంటాయి. So what about the number of electrons here? 4 electrons are present. 4 electrons are present in the beryllium. So how can you represent here? 4 electrons means already we have filled how many electrons? 3 electrons already filled. So how many electrons are present in beryllium? 4. So one more we have to add in the second orbit. So it becomes what? How can you write? First shell means 1s completely filled, 2 electrons is filled here. Next orbit means you have to 2s, we have consider 2s తీసుకోవాలి. దీంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేసినాం, 2 electrons fill చేసినాం. So this is the electronic configuration of beryllium. So electronic configuration of beryllium. This is overall about how to write the electronic configuration of an element. So this is the distribution. So electronic configuration is nothing but what? This is the distribution. So we can distribute the electron. We can arrange the electron by using the short notation n, l, x, where n is nothing but, n indicates what? Shell indicates shell. L indicates what? Subshell. Or else we can say n indicates what? Principal quantum number. L indicates angular momentum quantum number, where x indicates number of electrons. So this is how to fill the electrons in the atom. So thank you.